ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 1ನೇ ತರಗತಿಯ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪಾಠದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಠ? ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜನ್ಮದಿನ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. And if you have not yet watched the lesson, I'll leave the link here. Please go watch the lesson first, then come to the exercise video. Okay? So before starting, I request you to take out your textbook, pencil tagoli, eraser tagoli, and sit in a quiet place. We'll start with the exercise. So first we have a small box. Already we have few words. So I'll share the meaning of those words in English. Okay? First word, Sarakari, government. Januma, birth. Acharane, celebration. Sadagara, again it's a enjoyment. Hoovu, flower. Male, garland. Pata is a picture. Tindi, snacks. Bhashana, speech. Gurugalu, teacher. Bharata, India. Purusha, male. Badava, poor person. Bandhu, relative. Desha, country. Belavanige, development. Netara, leader. Putani, a little person or a small baby or a small children. We can say a small child. Mamate is a concern, care. Sogasu is a beauty, beautiful. Gunagana, to praising. Basically, Gunagana is a praising. Hadu, song. Kate, story. Kavite, poetry. Odu, read. Samaramba is a program. Balu is very much. Bhagavahisu, participate. Hanchu, to distribute. Maralu is to return. Okay, so idu new words. You can just make a note of this, memorize and learn this. Okay, next one. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗುಂಡಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಕಲು ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುಂಡಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನೀಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್. ರಹೀಮನು ಹೂವು ತಂದನು. ರಹೀಮಾ ಬಾಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸಹನಾ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಳು. ಸಹನಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? ಮಾನಸ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದಳು. ಮಾನಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಡ್. ಓದಿ, ರೀಡ್ ಇಟ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓದಿಸಿ, ಲೆಟ್ ದಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೀಡ್. ಉತ್ತರ, ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿಸಿ. ಆಸ್ ದಮ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾರ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು? ಆಚರಣೆ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ನಡೆಯಿತು ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಹೂಸ್ ಬರ್ಡೇ ವಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ರಾಜನು ಏನು ಮಾಡಿದನು? ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ರಾಜ ಡು? ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ರಾಜನು ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದನು, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಏನನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು? ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು, ಟೀಚರ್ ನಾರಾಯಣ, ಏನನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು? ದೇ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನನ್ನು? ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನು ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೀಪವನ್ನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೀಟರ್ ಡೂ? ಪೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಏನು ಮಾಡ್ದ ಪೀಟರ್? ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಿ. ಪೀಟರ್ ಏನು ಮಾಡಿದನು? ಪೀಟರ್ ವಂದಿಸಿದನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಯಾರು ಹಂಚಿದರು? ಹೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್? ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಯಾರು ಹಂಚಿದರು? ಮಾನಸ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಿದಳು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ ಯು ವಿಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾನಸ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಹಂಚಿದಳು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಸೊ ಳು. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು, ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಗುರುತಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ. ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್. ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿಸಿ. ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. So I'll read the
lesson. I'll read the fill up the blank, but you have to get the answer. Okay. Adu vandu dash shale. That is a, shale is a school. Next one. Shaleya tumba. ಆ ದಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಡಗರ. ಓಕೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನು ಜನರು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಜನ, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಹನಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಳಿದಳು. ಸಹನಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಟೆಲ್? ಮಾನಸ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಂಚಿದಳು. ಮಾನಸ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಶಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾದರಿಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರೆಯಿಸಿ. ಸೊ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬರೆಯಿಸಿ. ಮೇಕ್ ದಮ್ ರೈಟ್. So here you have 3 columns. So first column you have a Gurugalu, teacher, Rupa, name, Deepa, again a name, Nisar, again a name. So in the middle you have a Bhashana. Lastly you have a Madidanu, Madidalu, Madidaru. So here you have to match it basically. So first one, Gurugalu, Bhashana, Madidaru. It's a with respect. I can't use Madidanu or Madidalu. So that is without respect. So always you use a madidanu. The n sounding will always come for the boy. The l sounding will always come for a female. Now you have to just match the first and the last one. The middle one remains same thing. Bhashana will remain same thing. So now just match the first one ke which the last one you have to use it. Okay na? So I'll leave this one for you. Get me the answers. So next one, I'll leave this one for you to get the answers. Okay. So first column, chitra torisi. Chitra is a picture. Show the picture. Pada helisi. Let them say it. Let them say the word. Dinanka tilisi baresi. We have to give the date and you have to write. But there is a small change here. What I do is, I'll say the picture. I'll say the word. I'll say the word also for you. I want you to get the answer. Okay na? First one, Basavanna. Picture alirodu Basavanna. Okay. In the between middle you have a Basava Jayanti. So these are basically on the remembrance of those people we celebrate these days. Okay. So the first picture is a Basavanna. In the middle is Basava Jayanti. Find out when do we celebrate Basava Jayanti. Okay. Second picture is Kanakadasa. And the middle one is a Kanaka Jayanti. Again get the answer. Dinanka is a date. Next one. This is Mahavira. So we celebrate Mahavira Jayanti. When? Next to the fourth picture alirodu Valmiki Jayanti. Buddha Jayanti. Guru Nanak Jayanti. So Jayanti is basically the celebrations. Okay na? So please find out the dates and do let me know. If you have any doubt, please feel free to ask me. So that's it about it's all about the Vivekaanandara Januma Dina. Doubt idre please do let me know makla. Write a mail or comment maadi. And share this video with your friends who are struggling to understand this activity of this lesson. So there are many lessons and the activities is being finished from the first standard Savi Kannada. So everything is available in the playlist. Please go and check the playlist which is already available in Yashaswi Kannada Vaani. So thank you so much makla. I'll meet you all with one few more videos very soon anta helta. Dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops
which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.